Olá, tudo bem com vocês? Eu falo com vocês aqui de Curaçao, esta maravilhosa ilha no Caribe que pertence ao governo holandês, mas que também tem a sua própria independência e eu vou explicar aí para vocês ao longo do programa como que isso funciona. Estou entrando agora para entrevistar o ministro da Economia do país que vai falar um pouco sobre as relações com o Brasil e as relações de Curaçao com o mundo. Curaçao pretende se tornar, ou já é, um hub de negócios entre a América Latina, América do Norte e países do Caribe. Então, fiquem comigo porque vocês não podem perder este programa espetacular. Muito obrigada. Com mais de 50 nacionalidades convivendo entre os 160 mil habitantes, Curaçao é diversa na composição de sua população e atrações. A peculiaridade da ilha a torna muito original perante outras da região. A ensolarada Curaçao está localizada no Mar do Caribe, onde também estão outras ilhas que faziam parte das Antilhas holandesas, e distante a 60 quilômetros da costa da Venezuela. Uma das grandes vantagens de visitar Curaçao, notada pelo programa Mundo Diplomático, são as diversas línguas faladas pelo povo que lá vive. Foi possível se comunicar em português, em inglês, em espanhol, em holandês e até mesmo em papiamento, que é a língua local. A beleza da ilha realmente é algo marcante e todos que a visitam desejam retornar. Ficamos hospedados no Hotel Corridon, que é um magnífico hotel à beira-mar all inclusive. Na segunda etapa de nossa viagem, ficamos hospedados no Lions Beach Club. Ambos os hotéis são 5 estrelas e recebem visitantes de todo o mundo, com destaque para a grande população holandesa que visita a ilha, já que Curaçao pertence ao Reino dos Países Baixos. Willemstad é a capital de Curaçao. A cidade é conhecida por sua arquitetura colorida e sua história cultural rica com influências holandesas, africanas e latino-americanas. A cidade é há 26 anos patrimônio mundial tombada pela Unesco. É difícil resumir Curaçao em um só programa. São mais de 35 praias de águas calmas e cristalinas na costa protegida pelo sudoeste. No porto de Bapor Quibra fica o Curaçao Sea Aquarium, único no mundo com sistema de águas abertas, ou seja, incorporado ao mar. No mesmo porto estão a Dolphin Academy, a Ocean Lens e a Curasub, que possibilitam alimentar animais marinhos durante um mergulho. Nadar com golfinhos, descer numa plataforma e mergulhar num submarino até 300 metros de profundidade. Klein Curaçao, distante 2 horas de barco, é uma ilhota de 2 km² que encanta com seu azul turquesa, além de 60 pontos de mergulho ao redor do destino. O Aeroporto Internacional Rato é o maior do Caribe e para chegar a Curaçao existem conexões diárias saindo de diferentes cidades sul-americanas. O Mundo Diplomático saiu de Brasília direto para a cidade do Panamá voando Copa Airlines e da cidade do Panamá voamos mais 1 hora e 45 minutos para Curaçao. Porém, existem voos de outras cidades saindo da Avianca e American Airlines. Para entrar em Curaçao é obrigatório o certificado de vacina de febre amarela. Brasileiros não precisam de vistos para serem recebidos como turistas na ilha. Conheça Curaçao e sinta você mesmo. Minister, thank you so much for being with me here today at our program Mundo Diplomático. We came from Brazil and we really like this beautiful island of Curaçao. And I would like to know from you, what's the relation of Curaçao within the Kingdom of Netherlands, please? We understand a lot of Portuguese words because Portuguese is a language, papiamento, our local language,
is in some sense based on Portuguese. So there's a lot of relationship also with Brazil of Portuguese. So to come back to your question, Curaçao was former colonies of Netherlands. Curaçao, Aruba, Bonaire, Saint Martin, Saba, and Station, the 6 islands in the Caribbean, were the former Netherlands Antilles. Then in 2010, there was a constitutional change. Then Curaçao, Aruba, and Aruba a little bit earlier in 1986. They already changed. They pulled out of the former Netherlands Antilles. They got this autonomous status. But in 2010, the other island, Curaçao and Saint Martin, got also autonomous status. And Bonaire, Saba, and Statia became special municipalities. So we stay all in the kingdom, and we form the Kingdom of the Netherlands. So now, right now, Netherlands, Aruba, Curaçao, and Saint Martin is the Kingdom of the Netherlands. So we are partner, equal partner, and that is a little bit complicated compared to the rest of the world. But we still have our own government. We decide our own economic politics. So we have to take a time to explain it very more in details. But we have our own prime minister. We have our own central bank. So Curaçao is more likely another country with its own autonomous state. That is something that is in that Netherlands regulate, like passport, diplomacy, defense, and things like that. There are 4 or 5 things that is on upper level that Netherlands take care of it. Right, thank you. And Minister, we know that Curaçao has a big touristical potential, is a touristic place, but we know also that you have a huge economical potential to offer to the world. What can you tell us about what Curaçao can offer to the world and what the world can offer to Curaçao? Historically, Curaçao is placed in a very special location, because in the past, in the history, Curaçao always was a hub for trade, and right now in Curaçao we used to have an oil refinery, so we was exporting a lot of product that was refinery in our oil refinery here in Curaçao, and we used to have financial service back then, and also a free zone. So Curaçao is very well connected due to our size. We're still a small island, but we play a crucial role in trade and investment, because we can speak almost 4 languages, and then we can be a very connecting point for Latin America to Europe to North America, and that's make our location very special. But also due to the relationship that we have within the Kingdom of the Netherlands, so there we get some opportunity that other Caribbean islands don't have. So that's one thing. But when it comes right now in tourism sector, we are right now developing our tourism sector, and Curaçao right now is growing very, very fast, because we have a beautiful landscape. We have a lot of beaches, almost 35 beaches, and all of them with another flavor. So all of them have his own unique taste, let me put it that way. We have an underwater world, the coral reef, very, very nice, and they are still growing here in Curaçao. But the thing was that Curaçao never before was exporting what we have in terms of tourism. And right now, when the oil refinery is not operating anymore, so we enter that market. So now you see we just reached
500,000 stay over tourism. We are growing. We are getting more flight connections to Curacao. Right. Yeah, that's what I want to talk to you. You have new flight connections. I heard that you have a new flight connection straight from Minas Gerais to Curaçao. And can you tell more about which countries you have new connections and what's the number of tourists that comes here, let's say a year or monthly? It's like you said, with Brazil right now, we are building strong connection with Minas Gerais. With Azul is flying twice a week, and that is potential to growing. And I can tell you that our biggest market is from Netherlands. We have almost right now 30 flights a week coming in from Netherlands. 30 flights. 30 flights a week with three company, with KLM, with Corendon, and TUI together. We got 30 flights a week coming from Netherlands. December 13, 16 of December, I will bring from Atlanta a direct flight of Delta Airlines. This is just gonna start now. Direct from Atlanta, Georgia. Delta Airlines will fly to Curacao at 18 of December from Miami. SLM, Suriname Airways. And next year, there is also planning for other companies to start also flying from Fort Lauderdale to Curacao. So we are very good connected. We have other flights from Canada and from New York, New Jersey, from Colombia, Bogota, Medellin, República Dominicana, Dominican Republic, and also from Trinidad and Tobago. But my vision is to connect more the Caribbean. So Curacao has to be placed in a role that it has to be a hub to connect Curacao with other islands in the Caribbean also. And that is good for trade within the Caribbean area, but it's also good for tourism. So once you come to Curacao, you can go and visit the other Caribbean island too. I believe that we are not competing. We have to collaborate more to start building the relationship and start building the industry more in the Caribbean, because then the experience for those that visit Curacao gonna be greater. So that's my way of thinking, and I always bring that forward when we have our CTO. CTO stand for Caribbean Tourism Organization, to collaborate more with each other and to make the Caribbean more resilient, the Caribbean as a whole. And if the Caribbean area grow, then we all gonna benefit of it. Yes, of course, I agree with you. And how many tourists do you have a year? And with these new flights, what's the expectation that you have? So it will grow. Yes, the number exactly, I don't have them by heart, but it's approximately, we get around, I am a little bit afraid to say the numbers, but it's growing like 50,000 a year when you talk about stayover. Then we have also our cruise tourism, and the trend right now is that it's gonna increase. For instance, right now the target is to next year we grow with 150,000 tourism only stayover tourism. Then that mean if you divide it in 12, then you'll be approximately something like 20,000, around that. 20, no less, 10,000, 15,000 that will be reaching Curacao in a month. So that is the average tourism that we got. Okay, thank you so much. Is there any message that you'd like to send to Brazil, to our politicians, so to improve our relations? I'm sure that the kingdom, I know myself, the ambassador of Holland there, I know the kingdom is working over there, but you from here, from Curaçao, is there anything that would you like to send a message to our people there? Yeah, I think that right now the plan is to build the bridges with Brazil. Brazil is a good market. We import a lot of meat, chicken meat, a lot of food, and our supermarket, they import a lot of Brazil. So we have to build the bridges to Brazil. More in politic relationship also, because Curacao don't have the big market, like I say,
but Curaçao strategically can be a hub to conquer other markets in the Caribbean and Latin America. And right now, what we are doing, we have also our national export strategy. That is a plan, that is a strategy to give service, because we are very strong in service. We can provide financial service, we can provide Blue Bee economy service, educational service, so port and maritime. So we have identified 6, and also IT service. That's going to be our 4 economic pillar. We have a 4-tier data center right here in Curaçao, the only one in the whole Caribbean area and Latin America area. So I think we have a lot of opportunity. So once we build a better relationship, they can see that this small island have a lot to offer. And I think it's good strategically that we have a good relationship, and that we can serve Brazil, and from Brazil through Curaçao to Europe, to Latin and the Caribbean area. Thank you so much for your interview, and I wish you have a good time. And we are staying here another 2 days, and we really love it. We want to come back next time. I hope you got the chance to visit the beaches, to visit the area, and to get to know a little bit of Curaçao, and you can get the experience that I am talking about. And one thing is very important, the cuisine of Curaçao. So try to go to Plaza to eat the local food. All right, we get the tips. Thank you so much. Thank you. Vanessa, thank you so much for being here with us in our program Mundo Diplomático. I know you know a lot about Curaçao, so I want you to explain to our audience, please, about Curaçao being a cultural heritage by the UNESCO. Yes, Curaçao for 26 years already is on the UNESCO list of cultural heritage sites. And that is because of the monuments that we have that date back from the colonial times. And the architecture is what creates this special environment in our inner city, but also in other parts of the island. But Willemstad, the capital of Curaçao, is on the UNESCO World Heritage Site, and we have over 800 monuments. More than 50% of them are very well kept, and there are programs to stimulate the renovation and restoration of these monuments, and they become accommodations, small hotels, but also offices and also residences for locals and international people that want to live in Willemstad. So we have Invest in Willemstad, which is a conference that we organize every year, where we attract investors to Willemstad to buy a building or establish a business in one of the old buildings, to give more life to the inner city, to Willemstad as capital, but also to attract more business to Willemstad. That's the role that Willemstad always had and will continue to have. Can you talk to us a little bit about these attractions for foreigners to invest here? Because, you know, I come from a country that there are 220 million people. We have very rich people that are willing to invest. Of course, we have all the classes, middle classes also, but I'm sure there are people looking for places to invest. Can you tell us about the facilities, please? Yes, Curaçao is very attractive for investors, especially in sectors like tourism, but also in real estate. And Willemstad is offering opportunities for that. As I said, it can be an office space, it can be a residence or a small hotel. And there are opportunities to invest, and there are incentives also for investors. And also, if you invest in a monument in Willemstad, there are special investments crafted to attract the investors and also to facilitate the investments in Willemstad. For example, certain exemptions, tax exemptions are in place for investing in Willemstad. There are some property incentives that you can get. Property tax that is waived because you are investing in Willemstad. There are special
credit facilities for investing in Willemstad with local banks and also with a monumental fund that also gives attractive interest rates to those that want to invest and restore the old buildings in Willemstad. So I see that as an opportunity also to investors in Brazil. But there are many other areas where you can invest in real estate. If you are interested in a big hotel, land can be facilitated to establish a big hotel. And we look forward to attracting any Latin American, especially Brazilian chain of hotels to the island, because Brazil is one of the growing markets for tourism, and we see an opportunity to attract also investments in that area, but also in logistics, in services, and also distribution to the rest of the region. Right. And what's the relation now, Vanessa, with Brazil about taxes, about import, export? How is it now? Well, Curaçao is the pioneer in international financial services since the Second World War. We have been very strong in facilitating international trade and international investment and fiscal planning. And due to international rules and regulations that came into place in the course of the years, we had to adapt and change our systems to get the out of this world, that we are a tax haven and that we facilitate companies to evade tax in their country of origin. That's not the case. And this is not true. No, it's not true. And we have changed in the course of the years to comply with international rules and regulations imposed by, all the international organizations. And Curaçao is a very compliant country, and we are not an offshore tax haven as it used to be called in the past, and that we would love for Brazilian authorities to update, to understand that and update, their vision of Curaçao, and we are more than willing to let them see that we are an open economy, that we have our tax systems in place, and everybody needs to comply with a tax system, and that we are more interested in more substance, businesses with more substance. If they are established here, that they have an office, that they will employ people, that they offer a service or sell a good. And if they are doing their businesses internationally, because we are very strong in facilitating international business, that it's being done by a physically established organization, company registered that pays taxes and that also pays taxes in Brazil. And what we want is to see if we can establish a bilateral relationship with Brazil. A bilateral fiscal treaty with Brazil is something that we would love to have, to prove that we are more interested in business and that we are not interested in evading taxes and fool the system. So that's the message that we want to convey towards Brazil. Okay. Thank you so much. I'll send this message, and I hope they understand that what we can see here is a big, huge potential. It's when they told me that it's a small island, but I didn't expect this much what I've seen. It's not only a touristic island, you can see a lot of business going on also. Exactly. You see behind us the port and all the services related to that. And the strategic location of Curaçao gives us the opportunity to also be a strategic partner for Brazil towards the region, towards the Caribbean region, towards North America, because we are here in the Southern Caribbean, and we have always played an important role in regional and international trade. And that's what we want to continue to do. Okay, Vanessa, thank you so much for the explanations. I'll send the message to our people, and I hope you have a good time and come back to Brazil also one day. Oh, yes, for sure. Okay, thank you. Olá, tudo bem com vocês? Eu vou falar agora com o senhor Hugo Clarinda, que é diretor de turismo aqui desta maravilhosa ilha que o programa Mundo Diplomático está visitando. Ele vai contar pra gente um pouco aí do turismo em Curaçao.
Senhor Hugo, muito bem-vindo ao programa Mundo Diplomático de hoje. Gostaria que o senhor falasse para a gente um panorama, assim, no geral, como que é o turismo aqui em Curaçao, qual é o número de turistas que o senhor recebe aqui por ano, que vocês recebem, e de onde são esses turistas em maioria? Ok. Turismo é muito importante para a economia de Curaçao, é a maior sector econômico de Curaçao é turismo neste momento. Estamos recibiendo por año, este año vamos a llegar a 570,000 turistas más o menos que van a llegar a Curaçao. Por ano? Por año, eso es casi 100,000 más que año pasado, entonces es un crecimiento muy fuerte. O mercado más principal es el mercado de Holanda. Como parte del reino holandés, obviamente tenemos esa relación con Holanda y estamos recibiendo más turistas de Holanda, más de mitad da quantidade de turista vem de Holanda, 40% mais ou menos. A segunda mercado mais importante é Estados Unidos, e a terceira é Colômbia, quarta Canadá e quinto lugar hoje em dia é Brasil. Ah, que legal. Sim, então estamos vendo crescimento muito forte do Brasil também, como é conhecido este ano. Tivemos voo direto desde Brasil para Curaçao, saindo de Belo Horizonte, temos o voo com Azul, e isso incrementou muito a quantidade de turistas brasileiros que estão chegando. O ano passado, 2022, tínhamos 10,000 turistas brasileiros, e este ano vamos a chegar a 26,000 turistas brasileiros, é decir, mais que o dobro da quantidade do ano passado. É uma boa quantidade. E nós viemos também pelo voo de Brasília, pelo voo da Copa para a cidade do Panamá, que também não é um voo cansativo, foi um voo bacana, e de lá, do Panamá até aqui, 1h e 45 minutos. Então eu já adianto assim que é um voo que é agradável, é fácil de fazer, mas existe alguma possibilidade de ter mais voos diretos do Brasil, por exemplo, de Brasília para Curaçao? Seguro, porque começamos com este ano esse voo direto de Belo Horizonte com Azul. Empezamos com um voo por semana, agora já estamos em 2 voos por semana e eu vejo que tem potencial de fazer mais voos não só de Belo Horizonte, mas de outras cidades também. Mas, a parte desse voo direto com Azul, as pessoas do Brasil podem viajar também via Panamá com Copa ou podem viajar via Bogotá com Avianca. Com Copa tem conexão com várias cidades também do Brasil, e com a Avianca também tem conexão com várias cidades. Então, tem várias possibilidades para o brasileiro chegar a Curaçao muito fácil. Exatamente. E eu queria perguntar para o senhor também, o que Curaçao oferece? Quantas praias Curaçao tem? Restaurantes? O que o senhor, assim, diz para os brasileiros? Como o senhor convidaria os brasileiros para virem para cá? Sim, a atração principal para o brasileiro para visitar Curaçao é as praias. Porque temos muitas praias, mais de 30 praias temos total, muitos bonitos, não são muito grandes, pequeno, mas bonito. Temos também, a água é muito, o cor da água é muito atrativo, o cor azul, e temos também a parte da praia, uma das cidades mais bonitas do Caribe. A cidade tem arquitetura holandesa, parece muito a Europa. É patrimônio mundial tombado pela Unesco, né? Unesco, correto. É patrimônio mundial da Unesco porque são muitos desses prédios na cidade têm que ter 200 anos, 300 anos que construíram esses prédios. Quase todos são monumentos. É uma cidade única no Caribe. E a parte de praia, cidade, temos um clima muito agradável. Todo ano tem 30 graus mais ou menos centígrados. É calor o ano todo? É calor o ano todo. Pode variar 2 graus, 28, 30, mas sempre está ao redor de 30 graus, mais ou menos, o ano todo. Então, o ano todo tem sol, para as pessoas que estão no clima muito frio em Brasil, no sul do Brasil, podem visitar tranquilamente, e todo ano é a mesma temperatura. E, a parte disso, há muitas atividades aquáticas que se pode fazer. Aqui se pode mergulhar, tem muito bom mergulho aqui em Curaçao. Se pode fazer esportes aquáticas, várias também. Então, tem muitas coisas para fazer em Curaçao que
se você vem por uma semana, você tem suficiente para fazer toda uma semana, ou incluso você pode quedar mais dias em Curaçao. E as línguas faladas? Eu falo inglês, mas eu senti aqui também que muita gente entende quando eu falo português. Então, eu acho que as pessoas aqui de Curaçao estão preparadas para receber turistas de vários lugares do mundo. Eles falam várias línguas normalmente, Sim. né? Aqui, normalmente, as pessoas falam por lo menos 4 línguas, que é papiamento, que é a língua local. Casi todo mundo fala holandês, porque holandês é o idioma oficial, ou a língua oficial, e eu digo que mais ou menos 80-90% da população fala também espanhol e inglês. São 4 línguas, e tem também pessoas que falam 5. O que facilita também quando a pessoa fala espanhol, o português eles já entendem, né? Não é difícil para o brasileiro se comunicar aqui. E papiamento é um idioma muito parecido ao português. Se você escuta as pessoas falar papiamento e falam devagar, você entende a maioria de lo que falam. Tanto é que eles falam bom dia, né? Bom dia. Correto, bom dia, boa noite. Então é muito parecido. E porque papiamento é um idioma que se criou das escravos que vinham de África para Curaçao, eles criaram esse idioma. Então tem muita influência portuguesa em papiamento. Sim, eu percebi. Tem um crioulo ali que eu vejo que ele é falado também em Cabo Verde, foi muito similar. Parece muito Cabo Verde. O que falam em Cabo Verde é muito parecido ao papiamento. Muito parecido. Eu percebi. E eu queria perguntar para o senhor também, é claro que tem Airbnbs, tem pessoas que alugam suas próprias casas, mas oficialmente, quantos hotéis tem em Curaçao? Quantos all-inclusive? O senhor tem essa estatística? Sim. Temos em total 8.500 quartos em Curaçao, de qual 4.500 mais ou menos são quartos de hotéis e temos 4.000 mais ou menos que são apartamentos, Airbnb, VRBO, es decir, toda essa parte de lo que llamamos acomodación alternativo. Es decir, puede ser vilas, casas de alugar, puede ser apartamentos, puede ser cualquier facilidad que no es un hotel oficial. Então tem uma mescla de onde a pessoa pode ficar muito grande, tem preço muito baixo, tem a parte luxuoso, tem hotéis muito luxuosos, tem all inclusive, tem de todo. Esses luxuosos são quantos mais ou menos? Quantos all inclusive, o senhor sabe? All inclusive temos como 5 hotéis all inclusive e temos também como 2, 3 propriedades que você pode considerar parte luxuoso, que tem um preço muito elevado, mas você consegue de todo em Curaçao. Então, você tem, para qualquer pessoa, tem uma disponibilidade de hotel para ficar. Bom, eu queria perguntar para o senhor também qual é a alta temporada em Curaçao, falando assim em questão de valores, e qual é a baixa temporada para os que vêm de Brasília, do Brasil e da América do Sul. Sim, sempre a alta temporada era a período de, digamos, novembro até março, mais ou menos. Pero eu posso dizer que já os últimos 2 anos já não há muita diferença. Todo ano tem muita turista. Como já expliquei, estamos vendo um crescimento muito forte e isso significa que quase todo ano é temporada alta. Não tem uma baixa em realidade, que antes tínhamos, por exemplo, em junho, em setembro, agora incluso junho e setembro, tem muita alta ocupação do hotel. Então, as mas pessoas talvez os bilhetes... todo ano. Mas os preços estão um pouco mais elevados em dezembro, em janeiro, porque aí vêm mais europeus para Curaçao, vêm mais americanos, então é um pouco mais elevado os preços, mas todo ano estão bem-vindos. Eu olhei os bilhetes e parece que em março, pelo menos pela Copa e Avianca, em março os bilhetes têm uma queda nos valores, os bilhetes aéreos. Então já é uma dica aí para o turista vir que o clima é o mesmo, né? Sempre calor. É o mesmo. Aqui o clima é o mesmo e pode ser que tenha uma queda nos preços porque as aerolíneas estão aumentando também a frequência e obviamente quando aumenta a frequência tem mais disponibilidade de assentos, isso faz que tem uma queda de preços, mas pronto esses assentos vão quedar vendidos também e vai aumentar os preços de novo. Mas se você
faz reserva com muita antecipação, você consiga bom preço para viajar para. Sim, eu achei bem justo o preço e achei a ilha muito bonita. Parabéns para vocês. Espero que não seja a minha primeira vez. E quando voltar também a gente te procura de novo para pegar as informações atualizadas. Muito obrigada. Ok, um prazer e seja bem-vindo em Curaçao. Muito obrigada.